Okay. Ah, c'est ton diffusé. Okay, it's nice. Okay, it's done. La réunion diffusée. It's done now. It's on Facebook. Okay. Now it's on Facebook. I'm just going to let them know that the live is on the live profile שלי. I will just write them that they come to my profile, so. Okay. Okay. So they're coming, 1 minute. And I will do the recording. Where is the record button? Where is the record button? Record. Recorded? Yes, okay. Cool. Okay, hi. So we are going to start. Sorry, Pierre, thank you for your time. I have some camera issues, so some people are joining. Thank you for coming to my group and now to my profile. You're welcome. And I know that you, hey everyone, this is Pierre Benard, and he is a perfumer. Would you tell us about yourself? About myself? Oh, it's a long story. It's a long story. What do you want to know my path about? What is your record? Okay. Yes. I'm a perfumer now, independent perfumer, because I since 5-6 years now ago, and I work before for different companies about the industry. From glass industry, very known company because it's a raw material also company like Pierre as I work during 7-8 years, no, so 8 years, 9 years in Pierre Bertrand, for example, or also for the raw materials, citrus raw materials, Capua in Calabria. I live in Italy, just after Pierre Bertrand. And so now I'm an independent perfumer with a very big background about natural expertise also because I develop some raw material in research and development. But yes, I'm a creative perfumer, and so I create some perfume. And the last event is that I create my own brand of my own perfume. I wanted to share. So I launched it this year, few months ago, with the idea about yes, a tuberose. That is my emblem, yes, how would you say, my force, etc., etc. And so yes, I'm very so I work. So this project is a new project about what I do in independent perfumer. I create also different things. Create some perfume for the others, for the skin and the air, because also I perfume some places and events. So it's I have different pillars about. This is the pillars about Osmoart. Osmoart, it's my company, and I work. 1 second. So yeah. Wait, I will translate. Yeah. So sorry. I need to translate. Sorry. Yes, I speak a lot. So, אז בעצם פייר הוא בשם מאוד ותיק. You studied in Grass, right? If I'm not mistaken. הוא למד בגראס, וגם הוא לימד הרבה שנים באיזיפקה, ויש לו ניסיון מאוד עשיר בחומרי גלם שהם טבעיים.
להיות בסם בחברות גדולות ולהיות מומחה בחומרי גלם טבעיים, זה לא כזה מובן מאליו, כי לרוב הם עובדים עם חומרים שהם סינתטיים ולא טבעיים. אז הרקורד שלו מאוד מאוד עשיר בעבודה בחברות גדולות, והוא מתמחה גם בייצור של חומרי גלם טבעיים, אז זה גם דברים שהוא עושה. השנה הוא השיק סוף סוף את הבושם הראשון שלו, שהוא עשה לעבור עצמו, עבור המותג שלו כמובן. למותג שלו קוראים עוז פרפיום, והוא על בסיס הטיוברוז כמובן. תודה לכל מי שמחמיא לי, תודה רבה, מצטערת על הבגן כמובן, ואנחנו נמשיך. הוא מתחיל לספר לנו קצת על החברה שלו שנקראת Osmoart. So tell us about Osmoart. So yes, Osmoart is it's an ID company that I created the name first in 2003, so more than 20 years now. And at the beginning, we create some events about multisensorial events. But I take this idea and this path finally, and to continue a lot of things. And the Osmoart, it's like I said, it's 4 pillars. It's about education. So education for people who wants to know more about perfumery, about the perfume, but also to go in the schools. So the school about my profession, about perfumery school, but also the other school, because I think it's also interesting to develop the olfactory culture in other school, high school, or very the primary school also. When I have time, I did a lot when I was young. Now I'm very busy. You're still young. Yeah. I hope so. I hope so. And so the idea is to give this education. What I think about learning, olfactory learning, more education, but olfactory learning in the schools. But so this is the first pillar, very from the earth, very important for me. There is not a lot of perfumers who do that because they don't have time also, but when we have time, we have to do that. I think it's important to smell for the children, for your life, etc. So it's a very important pillar. This is the first pillar. אז אוסמוארט בעצם נועד במטרה לפתח את חוש הביסום, לא רק אצל אנשים שלומדים בבתי הביסום בגראס, אלא בעצם להביא את הביסום עצמו ואת החוש, את היכולת הזאת להביא לילדים קטנים, לבתי ספר, לתיכונים, לגני ילדים, ולעזור לכולם ליהנות בעצם מהיכולת שלהם להריח, והוא בעצם אומר אין הרבה בשמים שעושים את זה, והוא צודק, גם בגלל שבאמת אין להם זמן, אבל יש לו מין מטרה כזאת שהוא החליט לעשות, שזה בעצם לעזור ללמד עוד אנשים ולבוא לעוד דוקטורינות מסוימות שקשורות לעולם הריח. So tell us more about your perfume. Why it's called Osmoart Perfume? How you start your company? I mean, why you start a brand? I need to understand much more because I follow you, but I don't understand the Japanese stuff and I don't understand a lot of what you are writing, so we want some explanation. Okay, it's all about inspiration finally. So with Osmoart, I do creation, I do designer, like I said, very expertise about the natural, and all these elements finally about 20 years about Osmoart. I put now in my in a bottle, in a bottle with Lilith sombre héroïne. So Lilith, it's about an ode to the femininity, finally, about yes, all I have learned and to place to put, excuse me, to put the perfumery or my idea about perfumery in the art way, and all the elements inspired by me. So Lilith, yes, there is a here. You receive it. This is a sample, the sample of Lilith, yes, with the envelope. Yes, it's all
translate in Japanese here. Maybe if you see. So Lilith and Naproxen say sombre héroïne. Because I like, yes, not just one name to give sombre héroïne. I will explain because there is different interpretation about sombre héroïne. Heroine, like the cinema star and about the roman, about the woman which is a mistress about our life. Sombre héroïne, it's about something dark, but also to have the idea about the drug. This is the perfect drug, I call it. So something, you know, perfume, it's also something associated with the drug, with opium, for example. Opium, it was my mother, opium from YSL. It was my mother perfume, so I know it. And the idea about it, so for the sample, it's to have Lilith with a roll-on, so you can apply on the skin, and to have this identity about Japanese identity. The story about Lilith, it's called. Wait. I will start. 1 second. Yep. Okay, so I will tell them. אז בעצם כשהוא פתח את המותג שלו, הוא אומר אוסמוארט נועד בעצם לבוא מול כל הדברים היצירתיים שהוא עושה, ומול כל החלק היצירתי והקריאטיבי שלו, ואז הוא עשה את יצירת חייו, שזה בעצם הבושם לילית. והבושם הזה, הוא לא קרא לו רק לילית, הוא קרא לו בעצם הרואין, ובעצם פה הוא אומר, יש לי כאן כל מיני היבטים שונים בשם, גם את החלק האפל יותר, גם את החלק הממכר יותר, גם את החלק שנותן באמת, בעצם זה הסם שלי, כאילו אין כמו בושם כסם, וכולנו מכורים ומבינים על מה הוא מדבר, כשהוא אומר לנו זה הסם שלנו. ואנחנו, הוא מדבר גם עכשיו על החלק היפני שקשור ליצירה שלו, חלק לעובדה שהוא גם, זה כתוב שם, והוא בחר גם את הבושם שלו, את הדוגמיות, לעשות אותם בתור רולון, כי הרולון בעצם נמרח לנו על האור עצמו ולא עוזב אותנו, אז זה חלק מההיות הבושם סתם. Okay, so now tell us about that. Okay. So the roll-on, it's and the story about Japanese, there is different also inspiration and why. So it's very yes. Why Japanese? Because in Japan also they don't perfume themselves. It's very they don't spray a lot of perfume like that. And I wanted to, yes, for the sample to have something on a roll-on to apply directly on the skin and not to spray it because of the culture of the Japan. But there is a story about Lilith and Japan when I met also a geisha in Japan in my travel when I was in Kansai in Kyoto. I met a geisha who told me the story. And so she said, "Oh, I'm not like the other woman, so I don't like the flower, but I like the mint." And it stay on my mind. And I put for the beginning of this perfume a menthol effect on the tuberose, just for remind her because there is it's a kind of geisha, modern geisha, en fait, this tuberose, Lilith. And you know, Lilith, also the myth of Lilith around it. She's not a devil. She's a free woman. She's not a devil. She's a free woman. And yeah, I think also in Hebraic religion, Lilith, this is the goddess about the air. And so for me, it's important because I'm a perfumer, and my vector, it's the air, because I put perfume on the air, and it transports and give the message by the air. So the idea, it was yes, firstly a lot of inspiration, and this idea about real idea. Because for me, this perfume, I will show you the bottle, etc., etc. It's about connection.
It's about to connect people and to in something through the woman, all the women of my experience, my family, my grandmother, my mother, my sister, my nephews, my niece, niece, and so all these women to put femininity on it, and also yes to have this idea about femininity, something at the beginning called this coldness. Wait, Yes, yeah, we'll I talk will about it explain the soon. perfume now. But בעצם הוא אומר לנו שכשהוא בחר את הבושם לילית, אז החלק של היפני זה בעצם כשהוא הגיע לטוקיו, אז הוא פגש גיישה מודרנית, והגיישה הזאת היא אמרה לו שהיא בעצם אוהבת היא פחות אוהבת את יוברוז, את הריח עצמו, היא לא הכי אוהבת, אבל היא כן אוהבת את הריח של המנטה. ובגלל זה בבושם עצמו, אם אתם זוכרים שאני גם אמרתי לכם, יש חלק שהוא מאוד מקרר, מרגישים ישר את המנטה שקיימת באופן טבעי בטיוברוז, וזה מאוד מורגש, והוא עשה את זה במיוחד בשביל הזיכרון שהיה לו ממנה כאישה. הוא בחר בשם לילית, כי הוא אומר, אוקיי, לילית היא לא באמת שטן, היא לא אישה רעה, אלא היא פשוט אישה חופשייה. ואני יוצר באמצעות וקטורים, ובעצם לילית נותנת לי את התחושה של האוויר, היא אחראית על האזור הזה, ובושם ככה הוא מחבר בין אנשים, באמצעות הריח שאני עושה, והוא בעצם מעביר, הריח עצמו עובר באוויר, זה הנשא שיש לנו, והמטרה שלו היא בעצם לחבר באמצעות אישה, באמצעות נשים, האנשים שנמצאות סביבו בחיים, אם זאת אימא או סבתא או כל בחורה אחרת שנמצאת. כן, הילה, זאת הדוגמית שאני נתתי לך, ואני אחלק היום דוגמיות גם. I'm telling them that I'm going to share with them also some of the samples. And you can continue about the minty part, because I think it's the most obvious thing that I smelled when I opened the perfume, the coldness, and it was so nice. It's like, it's not like a toothpaste cold, because I smelled some Jezarofim perfume, and also Roger perfume, and it was like, toothpaste, man. But this one is not. This one is real wonderful. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. The idea is that I work a lot about tuberose. I create when I was in Grasse, I create some headspace. Maybe you know headspace. It's to analyze the living flower also. So I was inspired by the flower itself, not just the raw material of the absolute. And I choose an absolute, a particular absolute. There is technical product in it. The idea about this top note, finally, it's about a simple accord between the menthol, very balanced, and the cardamom. It's a special cardamom. The opening, it's a spice, a cold spice, just in the opening, to express that the woman don't let herself to do. She manage her life. And so, firstly, she's cold like that, and she can say no to so. And so, after, when you have that, and few minutes ago, you enter directly in the earth of tuberose, and the tuberose, yeah, it's like she, because I say she. She opened her heart finally, and she opened. It's like a big bouquet, because when you analyze a tuberose, inside there is all the flowers of perfumery. There is Pierre, phenylethyl alcohol from the rose. There is methylanthanylate from the orange flower. There is a benzyl acetate from jasmine that you know. There is salicylate from ylang, and I put around it all these facets about the other flowers. But the earth, it's a tuberose, because I fall in love when I was a student in Grasse. I fall in love with this fabulous flowers. So, but there is some rose, there is some jasmine, there is some ylang, a lot of flowers. So around this tuberose. So that's why. But it's a kind of tuberose, natural tuberose, but like a dress, you know. When you wear it, it's for me, it's like a dress. So this is the part about the earth, the middle notes.
about this hurt of tuberose. And after we can speak, or maybe I let you to translate the hurt first, and we Yeah. can speak about Good. the base note. אז בעצם הוא אומר, ההתחלה שהוא רצה לתת, הוא עשה בעצם כשהוא היה סטודנט, אז הוא עשה ניתוח Headspace. ניתוח Headspace זה בעצם לוקחים את הפרח עצמו, שמים איזשהו מכשיר ומפענחים את כל המולקולות שקיימות. הרי אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים את השמן האבסולוט או את האסן שלו, אנחנו לא מקבלים ממש את הריח האמיתי של הפרח, אלא אנחנו מקבלים משהו שהוא דומה, קרוב, לא כמו את הפריחה עצמה. וכשעושים את ההדספייס אנחנו מקבלים את כל המולקולות הקיימות שאנחנו באמת מריחים את הטיוברוז עצמו. והוא אומר, אני בעצם פותח את הבושם הזה עם משהו שהוא קר. I wrote myself, so I'm sorry if I'm looking it, because I didn't want to forget anything. No, don't worry. ואז זה נפתח באיזשהו מנטה קר, וזה בעצם נעשה על אקורד שיש לו גם קרדמון וגם מנטה. וזה מאוד חכם, בגלל שהקרדמון יש לו הרבה ריח של מנטול כזה, שנותן שם את הספייסיות המעניינת שקיימת, זה באמת אקורד יפה. ואז מתחיל בעצם בוקה של פרחים, זר פרחים, כי הוא אומר שכשהייתי סטודנט בגראס אני בעצם התאהבתי בפרח הזה, וגיליתי שהפרח הזה מכיל את כל הפרחים שיש בביסום. בתוך טיוברוז יש לנו פניל אתיל אלכוהול שקיים בתוך הוורד, ויש לנו בנזיל אצטט שקיים בתוך היסמין, ויש לנו גם את הסליסילייט שקיימים בתוך לנגים, ואת המתילנטרינלייט שנמצא לנו בתוך פריחת התפוז. אז כל הדברים האלה קיימים לנו בתוך הטיוברוז עצמו, שזה מדהים. אז הוא בחר לשים את כל חומרי גלם הטובים האלה בתוך הבושם שלו, ולייצר איזושהי פתיחה מאוד מעניינת אחרי המנטול של בוקה, של בעצם של זר פרחים, אבל עדיין הטיוברוז זה הלב, והוא קורא לבושם שלו אישה, בשם של אישה, והוא אומר שזה כמו סמלה. האומנות פה זה כמו ללביש את הבושם בסמלה, וזאת אישה. אוקיי. Okay, so the earth, it's a tuberose, a soliflore tuberose, but help with the different facets about the other flowers. You have photos, pictures behind me about what I took. I took a lot of photos. I will show you other photos. But after for the base, so it's the woman open is earth, so it's about passion, it's about love. She trusts the person, so she's in trust. And after the base note, it's like I call it like a Milky Way, the Milky Way, because it's a sillage about sandalwood, very milky from India. There is a lot of raw material from India. The menthol, incredible because it comes from India, the cardamom from India, the tuberose from India, the jasmine inside from India, and the sandalwood. So the base note, it's mixed with I call this Milky Way with some musk, some cosmic musk. I will not tell the name, but very chosen one, who give this idea about the milky and the softness, about something very maternal, very mother from the mother. And when you are at the end, when you smell on the blotters 1 week, you will have something very suave, doux, sweet, very comfortable, very cocooning, something about mothers. It's an ode to mother. So there is this milky with between sandalwood and musk, but also some vanillin rice from the rice, also chosen one, benzoin also from Laos, the most vanillic one, not the cinnamic one like from Indonesia. But also this vanillic note give it's associated with labdanum, traces of labdanum, to give this ambery effect, that it's so the end of this perfume, it's a kind of you have a kind of accord of ambery accord at the end. So a kind of skin, a very ambery skin, a very soft skin on the skin, so something very soft, for the skin, and it mixes very well between
you have Tolu also. The Tolu give the links between the earth. The building it's like that between the tuberose and this milky suave note also with the woods, but not dry wood, very flesh wood, like I call it. The sandalwood, it's a flesh wood, something with the flesh, with the skin, etc. So very to make the link and to evoke the mothers finally. אוקיי, אז בעצם הוא אומר לנו שהבושם שלו, אחרי שאמרנו, דיברנו על הפתיחה, שהיא מאוד מעוררת ומנטל שמזכירה לנו את האישה, את הגיישה מיפן, אנחנו עוברים לזר פרחים מאלף, שזה הופך להיות משהו מאוד טבעי ומאוד תואם למציאות, ואז אנחנו מגיעים לחלק האימהי. לא סתם הוא קורא לבושם הזה אישה, וגם בחר בשם של אישה ואישה חופשייה, הוא מדבר על סמלה כמו שאמרנו מקודם, אלא הוא ממש אומר שיש לי כאן אישה שהיא בבסיס, התווי בסיס הם כאילו אחרי שהאישה נרגעה והיא מצליחה לסמוך על האדם האחר, ואנחנו מתחילים לקבל פה תווים שהם נינוחים, שהם רגועים, שהם נותנים את התחושה של האימהות, וזה גם עוד פעם האפקט שיש לו פה לגבי אימא, לגבי נשיות ולגבי אימהות. הוא אומר שיש לנו כאן איזשהו משהו חלבי, הוא קורא לזה האקורד המילקי ווי, אבל הוא מדבר פה על משהו שהוא חלבי, קרמי, אנחנו יודעים שגם טיוברוז הוא מאוד קרמי ומאוד חלבי, אז יש לי כאן אקורד של הרבה מאסק עם סנדלווד, והוא אומר שהוא הביא המון חומרים מהודו, המון חומרים מהודו, זה אומר שהוא הביא את הקרדמון, את המנטול, את היסמין, את הסנדלווד, הכל הגיע מהודו, והרעיון הוא בעצם לתת לנו את התחושה של הרכות, אם באמצע המאסק, את הרכות גם של האישה, את הנינוחות הזאת, האימהית, והוא הרבב פה את הסנדלווד גם עם וניל מהבנזוין, הבנזוין גם הוא מלאוס, הוא נותן לנו תחושה ונילית מאוד, ונתן בסיס אמברי. האמבר יש לו משהו שהוא מאוד מנחם ומאוד ככה בסיס של יציבות של רגליים על הקרקע, וכמובן בכדי לקשר בין החלק של הטיוברוז לחלק המילקי, הוא ישתמש בטולו בלסם, שזה איזשהו שרף שלא הרבה משתמשים בו, יש בו משהו מאוד ונילי בפנים, ובעצם הוא קישר את זה לעצים שהם לא עצים יבשים כמו סידרווד, אלא הוא לקח את הסנדלווד, הוא לקח את הדברים שיש להם איזה משהו שהוא נותן איזה פלש כזה על האור שלנו, ונותן את התחושה הזאת, ואם אתם תריחו את הבושם הזה, הוא אומר כמה ימים אחרי, שבוע אחרי, אתם ממש תרגישו על המקל את האמבריות ואת הרכות הזאת. אוקיי. Okay. Yeah, if you want, I can show you the bottle. Yeah, I want to see it, because I know it was a lot of work, so I really want to see the bottle. So the bottle is like that. So I create the packaging also for the bottle. There is something, there is nothing right on and so. So the idea, all the name is under here, because I wanted just to like you open the box and you don't have some name, etc. So when you open, it's difficult to the camera like that, but for the experiences. When you open just the bottle by this way, here you have the opening, it's open like a flower, like that. Oh. It's very complicated to show you. Like I saw in photos that people did. Yeah, I will try to... Every side is like a photo, right? Every side is a photograph that you made. So when you open like that, because I yeah, I know. It's like kind of fragile things. Inside there is the bottle in black, but you have first some pictures about it. Here it's my pictures about the project, and you have all the things written in French about the project, the first project. So here, for example, it's the perfume. So you have some postcard like that about my photos about tuberose in grass. I have this one. Yeah, you have it. you have it. This one. To explain the bottle, for example, here you have the explanation about the perfumer. Here I'm here.
also the perfumer and the brand, etc. But I show you. So you have inside the bottle. Up. Alors here you have something. So if I put it, I call it the packaging. Hana means in Japanese it's flower. Because it's open like a flower, and you have inside something the bottle that you can put on the socle like that. So if you want to put somewhere, you can put on this packaging inside the packaging. Okay, like I take this is only the bottle now. I have it, or I take it like that here. So this is a spinning top, a kind of spinning top that you can open. It's in porcelain, and inside, it's incredible to think about it, but there is 125 millimeters. Because of the shape, we don't have the idea. Yes, it's the idea. There is low, but there is a lot of perfume inside. And so it's written on the packaging. It's also certification on it. So don't worry. And this project is a very authentic project. And so the bottle, it's spinning top because all people in the world play when you are a child. We play with the spinning top, and you know the spinning top. You want to play with, but it's in porcelain, so it's very fragile. Fragile. So be careful. And this porcelain, it's from Limoges. I don't know if you know. It's very known. It's a geographical indication about the porcelain. Inside also the perfume. I didn't say it, but there is also Rosa centifolia from Grasse, some parsimonia about it, just for to think about people who work. It's a very handcraft project, and there is people who work. There is the production about porcelain. There is some woman who made it, made the bottle. So the idea is to have some things authentic, very precious, and it's not like the perfume, like you said. It's nice, but it's a perfume. You perfume yourself for a special occasion. It's not a perfume to spray every time. No, it's for a special moment. It's a wedding. It's to make love. it's a special moment. Voilà. So the idea is not for everyday life. For me, yeah, there is a lot of product, and there is a spray. You can spray it on it, and yes, I would say it's a precious. It's like a precious. It's a precious also time, and this time you have to. Yeah, to spray, to wear this dress, this invisible dress, for a moment. It's also I would say no gender. There is no gender for me. There is no. It's for women or for men. It works. It works. Ouais. אוקיי, אז בעצם הוא לקח את הכל אומנות, אפשר לראות, הכל פה, it's very artistic, הכל פה מלא בחשיבה מההתחלה ועד הסוף. הקופסה, אם שמתם לב, זאת קופסה שנפתחת כמו פרח, הוא קורא לזה גם במילה ביפנית, הנה אם אני לא טועה, והמטרה של זה גם שזה ייראה, כשאתם פותחים את זה, שזה ייראה כמו פרח, ובכל אחד מהפינות של הקופסה, בכוונה עשה אותה מבחוץ שחורה לגמרי, והכיתוב יהיה מלמטה, בכדי לא להרוס את הקופסה עצמה, והבושם נפתח, ואז יש תמונות שהוא צילם בעצמו, זאת אומרת, הכל פה זה עבודת יד. בתוך הבושם הוא גם ביקש שאני אגיד שיש גם ורד צינטרפוליה, שזה ורד שגדל בגראס כמובן, מעט, והוא אומר כל הבקבוק עצמו הוא בקבוק שעשוי מפורצלן,
וזאת מישהי מיוחדת שעשתה אותו במידה מסוימת, בכדי שיהיה אפשר להכניס את הבושם לבפנים. The perfume is inside the porcelain, nothing between the porcelain and the perfume, right? No, yeah, like because it's inside, nothing. it's emailed. זה ממש יצוק בצורה כזאת שהבושם נכנס בצורה מושלמת לתוך הבקבוק הזה, והוא אומר שזה בעצם סמלה ריחנית, וכששמים את זה, אז לא שמים את זה סתם, שמים את זה בכדי ליצור רגעים ריחניים, שמים את זה בשביל ליצור רגעים בחיים, וזה יכול להיות רגע שזה לחתונה, וזה יכול להיות מפגש עם חבר אהוב או עם בן זוג, איזשהו רגע שאתם רוצים לזכור ואתם רוצים לייצר לעצמכם. אז זה באמת רגעים לחיים, והעבודה הזאת היא פשוט מושלמת, הוא לא רוצה שתשימו אותו כל הזמן, זה צריך להיות הבושם היקר לכם, המיוחד שלכם, זיכרון יפה, אירוע מסוים, אירוע מיוחד, משהו שחשוב לכם, ואתם רוצים שיהיה חשוב, זאת המטרה בעצם של הבושם הזה, לתת מקום לרגעים ריחניים, ופה זה מגיע. Wow, it's amazing, I must say that it's like, you thought about everything. You waited so much before you made yours, but when you made it, it's like from A to Z, everything with a lot of thinking, not just to sell it in the store, but really to make an art and to show the beauty of every aspect of the perfume. Yeah, it's whole project, artistic project finally, and so to put also this perfume in the art of the creation, like you have a music, like you have a painting, etc. This is also the things. It's for me, it's really important. I work, yes, a lot, long time on it. So to choose all the elements, the bottle, I did it seventh time because of what you have in mind. It's difficult to realize. Yes, in reality. The perfume is the same when you have the structure, yes, and you say yes, and when you have another supplier who propose you another raw material, because it's your project, you want to try in your formula, and finally at the end, yes, you have I think I choose the best like awards, finally, like you create poetry, excuse me. You choose your word to have an impact on your formula, and this is the same for the raw material I choose for my perfume. So I take time. It's not I do for a client. Sometimes when you have a client, you don't have time. You have to deadline, etc. You have some conditions, blah 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 blah. Here I have time for myself to create that. And I wanted the best one. It's not perfect. It will be evolving, but I wanted. I think yes. I think about everything, and all the things. The translation of Japanese. We work with a Japanese woman because it's difficult to have the real word and the real ideograms, kanji for the traduction about Lilitu in Japanese, Lilith. But also sombreroing was difficult. Okay, 1 second. Yep. Yes. I'm sorry, someone is coming. אז I will translate. אז בעצם הוא אומר לנו שהעבודה שלו הייתה מאוד חשובה, בגלל שזה בושם בשביל עצמו, אז הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, ולכן כל דבר לקח המון זמן, לקח הרבה מאוד שלבים. אז אם יש לו בראש איזשהו רעיון לגבי הבקבוק של הבושם, אז היה לו גם קשה להוציא את זה לפועל, כי לא תמיד זה מצליח מה שיש לך בראש לבין מה שקורה תחת. וגם כל פעם הביאו לו חומרים שונים, ואז הוא אומר, אוקיי, זה חומר גלם מעניין, אני רוצה אותו בתוך הבושם שלי, צריך לשנות את הפורמולה מחדש, הוא רוצה להכניס את הבושם הזה. אז כשאתה עושה משהו לעצמך, זה הופך להיות פרויקט שהוא מאוד ארוך ומאוד קשה.
So it's not like 5 minutes to make a formula and No, to no. sell like in the big houses. Yeah, It's sometimes with you have love and passion and everything that come to it. yeah. Sometimes you can give a formula to a client in 2 days, 3 days, etc. But here, no, it's a long it's a long time to work on it. But it's a long work. Yeah. Nice. So first of all, I will tell them about you still teaching, right? You are still teaching about the material. אז I just will tell them. הוא גם מלמד, הוא המורה שלי כמובן, בגלל זה ככה הכרתי את פייר, הוא המורה שלי. I'm telling them that you are my teacher. Yeah. I know. I'm proud to be there with you. Yeah. אז הוא מעביר שיעורים, וזה ממש כיף ללמוד ממנו על המון חומרי גלם טבעיים, על יש לו ממש דרך מיוחדת לראות את הפרחים ואת הדברים ואת כל משפחות הריח המיוחדות, אז למדתי ממנו הרבה. אם יש לכם שאלות זה הזמן. I'm reading in the comment, people say it's a very beautiful perfume, people say it's like not when you talk about perfume and drugs, and they say in Hebrew the word perfume and the word drug are very similar. Okay. So perfume and drugs in Hebrew are very similar. So they say not they know why they did it. They know why it's like the same word. Thank you. And people also say the bottle look like we have a play that we we want to. Yeah, everybody wants to take it. To take it. How can I play? Can I play? I say it's in porcelain. It's in porcelain. So be careful. Be careful. But yeah. Very precious toy. Yes. And everyone say that you thought very carefully about every step. Nice. Yeah. So I will tell you, first of all, thank you for your time. Thank you for, I will catch up on the Zoom. I think Sunday is the English one? Yes, Sundays. Tomorrow it's for French one we'll see the raw material of Lilith. It's in a black box like that. And for the English, yes, it's 5. It's the 5 on yeah. So we'll catch up. I will catch up on Sunday, and I will wish you luck because I think thank you. It's supposed to win an award. I think. I think. I'm sure that a lot of other people think. Yeah, but it's a lot of work. But I want just also something very cool, about connected with people and to be connection to have the connection to be something simple. There is not a big production. Maybe in Israel one day. I wish. I know, there is a distribution now. We begin to speak about in Italy. But I want something very confidential. I don't want to make a big production. Yeah. If you want it, you can contact me. You can, we can speak. I can, if there is a problem, we can discuss. So it's like personal connection. Yeah, just face to face and personal things. And this is for me. This first perfume. Yes, it's not like I don't want something too big production. I want something aesthetic with aestheticism. Yeah, it's very aesthetic. So we'll tell them. They ask if your perfume is sending to Israel. כן, הוא שולח. אתם צריכים להיכנס לאתר שלו ולהזמין את זה משם. כמו שהוא אמר, הוא רוצה קשר שהוא יותר אישי. יש לו כרגע את הבושם האחד הזה שהוא עבד עליו המון זמן. So thank you very much, Pierre, and we'll see you soon. Thank you. Thank you for people. Bye bye, Adva. להתראות.